naga qaqqaluun maatii abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu fayyaa keessanii barnoonni akkam akka gaarii deemaa akka jiru abdiin qaba. Egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa 5ffaa kutaa 8ffaa bisa xumuraa kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Kutaa har'aa keessatti gosoota maashinoota sasalphaa laalla jechuudha. Types of simple machines gosoota maashinoota sasalphaa kan laalu ta'a jechuudha. Egaa gosoota maashinoota sasalphaa kutaa darbe keessatti 3 ilaallee turre jechuudha. 3 hafan immoo kutaa har'aa keessatti kan ilaalu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti maashinoota sasalphaa keessaa waa'ee screw kutaa har'aa keessatti kan ilaalu ta'a jechuudha. Akkasuma inni lammaffaan wheel and axle wheelii fi ulee isaa ni ilaala. Sadaffaa irratti immoo waa'ee puuliiwwanii yookiin immoo puulii system kutaa har'aa keessatti kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu isin chaanaal kanaaf keessumaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratama. Viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa akkasumas anaanillee ni jajjabeessaa. Amma kallattumaan barnoota keenya kan eegallu ta'a jechuudha. The first one is screw. Egaa maashinni salphaan screw jennuun maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. The term screw refers to any cylinder with helical thread around it. Egaa termiin screw jennu kuni maal nuu ibsa jechuudha. Silindarii funyoo yookiin immoo haada daandii marfataa ta'e ofirraa qabu jechuudha. Silindarii haada marfataa ta'e ofirraa qabu jechuudha. Kanaafuu silindar kan jennu fakkeenyaaf inni kun asii gadee kan jiru kun silindar yoo ta'e daandiin heelikaalii ta'e kun daandiin marfatu kun immoo threadii sanaa jechuudha. So nut and bolt illee akka fakkeenyatti fudhachuu dandeenya. Egaa screw kan jennuun isa kanadha jechuudha. Yookiin immoo biloonii jennee baratamaadhaan kan waamnu suni fakkeenya maaliiti jechuudha screwtii jechuudha. It includes nuts and bolts. Egaa nuts and bolts kan jennuun immoo isaan kana jechuudha. Nuts and bolts isaan kana lee kan dabalatudha jechuudha screw jechuudha yoo argitan amma isaan hundi isaanii sarara marfatu wayii ofirraa qabu jechuudha. Helical threadii kan ofirraa qaban ta'a jechuudha. It is used to hold objects together, to dig into the ground and to bore through rocks. Egaa faayidaan screw inni jalqabaan maal inni wantoota walitti qabsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota garaagaraa walitti qabsiisuudhaaf yookiin immoo walitti hidhuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. The second one is to dig into the ground. Gara lafaa qotuuf yookiin immoo fakkeenyaaf keenyaa manaa ta'uu danda'a uruudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Yookiin immoo ittiin qotuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. And to bore through rocks. Egaa rooksiiwwan yookiin immoo dhagaawwan garaagaraa illee uruudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Kuni faayidaa screwti jechuudha. A screw is actually an inclined plane wrapped in a spiral around the shaft. Egaa screwiin qabatamaadhaan inclined planeidha jechuudha. Inclined plane maal irratti marame jechuudha? Silindarii yookiin immoo spiral irratti marame jechuudha. Egaa inclined plane jechuun daandii tokko dalga ol kaasaa deemudha jechuudha. Yoo ilaaltan amma ishee kana tuqaa kanarraa kaatanii marfatee ol ba'a jechuudha. Kanaafuu screwiin inclined plane maal irratti marame? Silindarii irratti yookiin immoo spiral irratti marameedha yookiin immoo shaft irratti marameedha jechuu dandeenya jechuudha. In one turn of a screw, it penetrates in and moves into the material at a distance equal to the separation between the threads. This is referred to as the pitch of the screw. Egaa marsaa tokkoof jechuudha. Fakkeenyaaf amma screw keenya marsaa tokko yoo naannessinu screwin kun jira marsaa tokko yommuu naannessinu hammi gadi seenuu isaa hamma fageenya threadiiwwan yookiin immoo spiral kan jenne kana lamaan gidduu jiruutti wal qixa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf wanta kana yookiin immoo screw tokko marsaa tokko yoo naannessitan revolutionii tokko yommuu naannessitan hammi wanti kun yookiin immoo screwin kun gadi lixu fageenya gidduu kanaa fi gidduu kanaa jirtu ta'a jechuudha. Isaan immoo maal jennaan jechuudha? Pitch screw jennaani jechuudha. If you could unravel a screw thread for each rotation, you could see it moves up a distance equal to p jechuudha. Egaa osoo amma screw keessan kallattiidhaan kan ilaaltan ta'eeti fageenyi inni yeroo tokkotti gadi seenu yookiin immoo qaama objektii tokko keenyaa manaa ta'uu danda'a, teessoo garaagaraa ta'uu danda'a, gadi seensi isaa yookiin immoo gadi lixuun isaa maaliin wal qixa ta'a jechuudha? Pitch kanaan wal qixa ta'a jechuudha. The length of the slope would be the same as the circumference of the screw shaft, which means 2 pi r or pi times diameter of the shaft. Slopin screw kana maaliin wal qixa ta'a jechuudha? Naannawa shaaftiitiin wal qixa ta'a jechuudha. Shaaftii jechuun iddoo yookiin immoo fakkeenyaaf amma kun maal qaba jechuudha? Cross sectional area yookiin immoo area qaba akkasuma naannawa qaba jechuudha. So naannawni shaaftii iddoo screw driveriin itti qabatu sana maal taati jechuudha? Maal bakka nu buuti? Sloopii keenya bakka nu buuti jechuudha. The movement of the screw tip into the material provides the load, whereas the force used to turn the screw is the effort. Egaa sochiin screw keenya fiixee screw keenya jechuudha. Screw tip kan jennuun ishee kana jechuudha.
Sochiin isheen gadi maateriyaala keessa taasiftu loodii nuu kenna jechuudha. Sochiin immoo nu screw driverii fayyadamne iddoo kanatti screw naannisuuf fayyadamnu humni nuyi asitti fayyadamnu maal jedhama? Effortiidha jechuudha yookiin immoo effortii nuu kenna jechuudha. The ideal mechanical advantage of the screw is given by ideal mechanical advantage is equal to circumference of the screw shaft by pitch of the screw. Egaa ideal mechanical advantage maal ta'a jechuudha? Length of slope by pitch of the screw ta'a jechuudha. Length of slope meeqa ta'a jenneerra? Circumference shaft ta'a jenneerra. Pitching keenya immoo fageenya threadii lamaan gidduu jirudha jechuudha. So ideal mechanical advantage jechuun immoo velocity ratio dhaan wal qixa jechuudha. Kana jechuun circumference shaft pi times the diameter of the shaft by pitch of the screw, which mean 2 pi r over p. 2 pi r kan jenne asitti diameter keenya lama harka lama raadiyeesii taati waan ta'eef jechuudha. So ideal mechanical advantage will be 2 pi r over p jechuu dandeenya jechuudha. The second machine is wheel and axle. Egaa mashiniin inni lammaffaan kutaa irraa keessatti nu ilaallu wheel fi ulee isaa ta'a jechuudha. Wheel and axle is comprised of a large wheel secured to a smaller wheel which is called an axle. Egaa wheel fi axle kan jennuun maal of keessatti qabata jechuudha. Wheel guddaa large wheel kan jennuun fakkeenyaaf isa kana ta'uu danda'a yookiin immoo isa kana ta'uu danda'a. Inni kun immoo maal qaba jechuudha? Smaller wheel. Smaller wheel kanaan ishee kana jechuudha. Ishee kanaan immoo axle jennaan. Isa kana kan qabu maashiniin salphaa gosa kana wheel and axle jedhama jechuudha. There are two basic types of wheel and axle in simple machines. Egaa maashinoota salphaa keessatti wheel fi axle gosa lamatu jira jechuudha. Inni jalqabaa yoo humni axle irratti dalagaa, if the force is applied to the axle. Egaa maashinii gosa kana ni jiraata jechuudha. Second one, if the force is applied to the wheel. Egaa inni lammaffaa immoo yoo humni maal irratti dalagaa? Wheel irratti dalagaa jechuudha. Amma kutaa kana keessatti input force kun effortiin eenyu irratti dalagaa? Axle irratti dalagaa jechuudha. Isa gosa kanarratti. Gosa kanarratti immoo effortiin yookiin immoo input forcein wheel irratti dalagaa jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana wheel fi axle gosoota kana lamaan qabaachuu dandeenya. Mee maal akka ta'an tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. The first one is if the force is applied to the axle. Egaa maashinni kun yoo humni axle irratti dalagaa'e propertiin yookiin immoo amalli maashina kana maal akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. Applying a large force to the axle makes the wheel go faster. Egaa humna guddaa axle irratti gosa maashinii kana irratti humna guddaa axle keenya irratti yoo dalageessine saffisa olaanaa argachuu dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti garuu humna guddaa asitti maal gochuu qabna? Dirqama humna guddaa iddoo kanatti dalageessuu qabna jechuudha. The mechanical advantage is less than 1 and the output force is less than the input force. Egaa wheel fi axle gosa kanaa keessatti mechanical advantage isa tokko gadi jechuudha. Mechanical advantage tokko gadi jechuun immoo output force input force dha gadi jechuudha. Sababni isaas mechanical advantage is the ratio of output force and input force or what we call load and effort. The ratio of load and effort. Sababa kanaaf mechanical advantage tokko gadi jechuudha. Kanaafuu wheel fi axle gosa kana maal baay'isa jechuudha? Saffisa baay'isa jechuudha. Egaa humna guddaa axle keenya irratti yoo dalageessineet wheeling keenya saffisa guddaatiin akka deemu gochuu ni dandeenya jechuudha. Everyday examples of this type of wheel and axle include the bicycle. Amma fakkeenya keessa saayikilii fudhachuu dandeessu jechuudha. Bicycle yoo fudhattan amma pedaaliin iddoon kun ni mul'atte. Pedaaliin kun axle wheelii guddicha yookiin immoo gommaa guddichaa kanarratti humna dalageessiti jechuudha. Miila keenya fayyadamne jechuudha. Egaa miila keenyaan kaatenaa kanarratti pedaalii fayyadamne humna isin ni dalageessina. Pedaaliin immoo kaatenaa kanatti dabarsa jechuudha yookiin immoo ilkaan kanatti dabarsa geerii kan jennu geeriitti dabarsa. Egaa geeriin kun immoo kaatenaa kana naannessa. Kaatenaan sun immoo axle keenya naannessiti jechuudha. So axleen kun yommuu naannoo wheeliin kun immoo saffisa guddaadhaan naanna'a jechuudha. Kanaafuu it is an example of this type of wheel and axle. The wheel and axle, the applied force is on axle. Okay, electric fan. Egaa afarsituu elektirikii fudhachuu dandeessu. Afarsituu elektirikii irrattis humni kan dalagaa'u maal irratti jechuudha? Axle faanii kana irratti jechuudha. Axle irratti zen axleen kun immoo electric fan inni bal'aan kun yookiin immoo wheeliin inni guddichi kun akka naanna'uu fi temperature ruumii tokko akka regulate ta'u nu gargaara jechuudha. The other is car tires. Egaa gommaawwan konkolaataa garaagaraa pirinsipilii kanaan hojjetu jechuudha. Maaliif humni kan dalagaa'u eenyu irratti jechuudha? Axle keenya irratti. Sanaan booda gommaan kun saffisa guddaadhaan akka deemu kan taasisudha jechuudha. Kuni fakkeenyota
wheel of axle gosa kanaati jechuudha. The other is a machine where the force is applied to the wheel. Egaa wheel fi axle yoo humni maal irratti dalagaa? Wheel irratti. Isaan silaa yoo humni maal irratti dalagaa jenne axle irratti. Kan amma ammoo wheel irratti yoo dalagaa immoo maal akka ta'u kan ilaalu ta'a jechuudha. When you apply a small force to the wheel, it travels a longer distance and creates a stronger force on the axle. Right? Egaa yommuu amma humna xiqqaa wheel irratti yommuu dalageessitan humna xiqqaa wheel irratti yommuu dalageessitan wheeliin kun maal ta'a? Fageenya guddaa deemaa jechuudha. Fageenya guddaa ammas fageenya guddaa kan eenyuudhuma? Wheeliidhuma. Humnis kan dalagaa eenyuma irratti? Wheel irratti. Sila garuu humna kan dalageessine maal irratti ture? Axle irratti ture jechuudha. Fageenya guddaa kan deemu immoo wheelii ture. Amma humni kan dalagaa wheeliidhuma irratti, kan fageenya guddaas deemu wheeliidhuma irratti jechuudha. Kana jechuun effortiin keenya fageenya guddaa deemaa jechuudha. And it creates a stronger force on the axle. Axle irratti humna guddaa uuma jechuudha. Humna guddaa uuma. Garuu fageenya wheelii fi axleen deemu yoo waliin compare goone kan kamiitu caala? Kan wheeliin deemutu caala jechuudha. So effortiin keenya fageenya guddaa deema. Garuu humni eessarratti guddaadha? Axle irratti guddaadha jechuudha. So wheelii fi axleen gosa kanaa maal baay'isa jechuudha gama biraatiin? Humna baay'isa jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma wheeliin keenya isa kana yoo ta'e, keenya wheel kan jennu isa kana marsaa guutuu gochuu dandeenya. Wheeliin keenya isa kana yoo ta'e, axleen keenya isa kana ta'a jechuudha. So humna asirratti yoo dalageessitan, humna xiqqaa yoo dalageessitan asitti humna guddaatiin ba'aa guddaa ol kaasuu ni dandeessu jechuudha. In this method, the effort or input force has to move a long distance, whereas the load or output force moves a small distance. Hence, the mechanical advantage of this type of wheel and axle is greater than 1. Argitanii? Amma mala kana keessatti yookiin immoo wheel fi axle gosa kanaa keessatti effortiin fageenya dheeraa deemuu qaba jechuudha. Loodiin immoo fageenya xiqqoo deema jechuudha. Kana jechuun mechanical advantagein tokko olii jechuudha. Loodiin effortii caala jechuudha. Loodiin effortii caala jechuun yookiin immoo mechanical advantagein tokko olii jechuun wheel fi axle gosa kanaa humna baay'istuu akka ta'e asumaan qabachuu qabdu jechuudha. This is because the circumference of the wheel is much larger than the circumference of the axle. Egaa kuni kan ta'eef circumferencein wheelii yookiin immoo naannawni wheelii naannawa axle akka caalu beekamaadha waan ta'eef jechuudha. This is helpful to lift large loads. Egaa ulfaatina gurguddoo kaasuudhaaf wheel fi axle gosa kanaa baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bishaan eelaa yommuu baafnu wheel fi axle gosa kanaa fayyadamna jechuu dandeenya jechuudha. Everyday examples of this type of wheel and axle include screwdriver. Egaa screwdriverii ni beektu jechuudha hundi keessanuu jechuudha. Hiiktuu biloonii jechuu dandeessu. Screwdriveriin kun iddoon isin qabattan iddoo kana jira. Humni isin dalageessitan wheel kan jettan isa kana akkuma wheeliitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kun akkuma wheeliitti, isheen kun immoo axleetti jechuudha. So humni keessan asirra jira. Garuu loodii keessan yookiin dalagaa kan isin dalagu ishee kana axle kana jechuudha. It is an example of this type of wheel and axle. The second one is drill. Drilliinis akkasuma wantoota garaagaraa ittiin uruuf kan itti fayyadamnu. Egaa anniisaan elektirikii wheelii maal irratti dalagaa jechuudha? Wheelii drillii kana irratti dalagaa jechuudha. Sanaan booda wheeliin sun maal naannessaa? Axle isaa naannessuudhaan dalagaa barbaannu akka ittiin hojjennuuf nu gargaara jechuudha. The other is windmills. Egaa baaburoonni garaagaraa kan maaliin hojjetan? Kan qilleensaan hojjetan jiru jechuudha. So amma isaan kun qilleensi humna maal irratti dalageessa? Wheelii kana irratti dalageessa. Wheeliin sun immoo axle as keessa jirtu san akka naannoftu taasisuudhaan anniisaa barbaannu electrical energy arganna jechuudha. Is an example of this type of wheel and axle. The other is water wheel. Water wheel is akkasuma bishaan eelaa baasuudhaaf kan itti fayyadamnu. So humni keenya iddoo kamii jechuudha? Humni keenya ganuu qabannaa qabna. Qabannaa kanarraan bifa kanaan, noobii kanaan, bifa kanaan kanatti naannessina jechuudha. So then axleen keessan iddoo kana jira, gamada kana akka naannoo taasisuudhaan wayitii kan ol kaasuuf nu gargaara. The other is doorknob. Egaa qabannaan balbalaallee akkasuma jechuudha. So humna keessan fakkeenyaaf iddoo kana gara natti naannessitu jechuudha. Yeroo isin kana naannessitan isheen axleen keessa jirtu sun immoo naannoodhaan balballi keenya akka banamuuf nu gargaara jechuudha. The other is skateboard. Skateboarduun illee bashannana garaatiif iddoo cabbii garagaraatti kan itti fayyadamnu pirinsipilii kanaan kan hojjetudha jechuudha. The mechanical advantage of a wheel and axle is given by the ratio of load and effort. Egaa actual mechanical advantage in maashina kamiyyuutu maalidha jechuudha?
ratio load fi effort akka ta'e beekamaadha jechuudha. The velocity ratio of a wheel and axle can be determined by the ratio of the radius of the wheel to the radius of the axle. You see, velocity ratio immoo kan jennuun akkamitti barbaanna jechuudha. Ratio radiusii wheelii fi ratio radiusii wheelii fi radiusii axleeti jechuudha. Yoo humni maal irratti dalagaa'edha jechuudha kun yoo humni wheel irratti dalagaa'edha jechuudha. Yoo humni wheel irratti dalagaa'edha. Sababni isaas maal jeneerare jalqaba dubbannee ture. Velocity ratio distance moved by effort divided by distance moved by load dha jechuudha. So humni dalagaa'e wheel irratti yoo ta'e bifa kanaan argattu jechuudha. So velocity ratio isaa bifa sanaan kan argattan ta'a jechuudha. This is because as the wheel turns once it covers a distance equal to 2 pi r capital. R capital kan jenama radiusii wheeliti jechuudha. At the same time the axle turns 2 pi r small. R small immoo radiusii maaliti? Axleeti jechuudha. So marsaa tokko keessatti yookiin immoo naanna'insa screwdriver tokko keessatti wheelin circumference kana yoo uwwise yeroo wal fakkaataa keessatti jechuudha. Axleen immoo isa kana uwwisaa jechuudha. Where r capital is the radius of the wheel and r small is the radius of the axle. So velocity ratio is equals to SE means distance moved by effort over SL, distance moved by load, which is equals to 2 pi r capital over 2 pi r small, which is equals to r capital over r small, because we can simplify 2 pi by 2 pi. So velocity ratio simply malta jechuudha. R capital over r small, simply the ratio of the radius of the wheel and radius of an axle. That is it. If there is no energy losses, velocity ratio will be equal to mechanical advantage, which means ideal mechanical advantage, capital R over small r or radius of wheel over radius of the axle ta'a jechuudha. Yoo qisaasamni energy gonkumaa jiraachuu baate isa kana argachuu dandeenya jechuudha. The other is pulley system. Egaa maashinoota salphaa lama ilaalleerra sadaffaa irratti sirna puuliiti yookiin immoo puuliiwwan kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa asirratti kan suuraa irratti argaa jirtan gosoota puulii garagaraati jechuudha. A pulley is a circular body or wheel with groove surface and is free to rotate about its center. Puulii kan jennuun qaama geengawaadha jechuudha yookiin immoo akkuma gommaati akkuma wiiliiti jechuudha. Garuu qaamni suni sarfeesii isaarraa yookiin immoo gubbaa isaarraa akka maalii qaba jechuudha? Qaama akka waan bo'oo wayii qaba jechuudha. Akka waan bo'oo yookiin immoo akka waan uraa wayii qaba jechuudha. Naannawumti guutuusaa akka waan bo'oo wayii yookiin immoo boolla wayii qaba jechuudha. Is free to rotate about its center. Center isaarra puuliin kun naanna'uudhaaf firiidha jechuudha. Egaa kun amma iddoo funyoon irra jiru kun groove kan ta'e yookiin immoo kan qaawwa qabu yookiin immoo kan gadi boollatedha jechuu dandeenya jechuudha. Types of pulleys. Egaa gosoota puulii garagaraatu jiru. Kam akka jiru tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Egaa gosoota puulii garagaraatu jiru jechuudha. Almost gosoota puulii sadiitu jiru. The first one is puulii dhaabbataa kan jennu or fixed pulley dha jechuudha. First one is fixed pulley dhaabbataa kan jennuun jechuudha. Pulley dhaabbataa kun isa kana fakkaata jechuudha. Isa kana fakkaata. Egaa qaama fix ta'e wayii irratti hidhameet wanti kun bifa kanaan kan jiru puuliin sun hin socho'u ta'e fixed pulley yookiin puulii dhaabbataa jennaan. Puuliin tun hin sochootu jechuudha. Idduma sana dhaabbate taanaan we call it a fixed pulley. The second one is movable pulley. Puulii sochootuu kan jennu. Puulii sochootuu kan jennuun immoo yoo puuliin suni loodii wajjin sochoote ta'e that is a movable pulley. Puuliin suni maal ta'a jechuudha? Movable pulley ta'a jechuudha. The other is compound pulley. Egaa puulii wal xaxaa yookiin puuliin kun compound pulley akkuma jenne gosoota puulii fixedis movable of keessaa qaba jechuudha. Puulii dhaabbataa fi puulii socho'aa kan of keessaa qabuun maal jennaani? Compound pulley jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti amma suura yookiin immoo imeejii asirratti mul'atu kana yoo ilaaltan puuliin kun sirni puulii kun puulii dhaabbataa lamaa fi puulii sochootuu lama qaba jechuudha. Inni kun puulii dhaabbataadha. Wayitii wajjin kan socho'an yookiin loodii wajjin kan socho'an miti jechuudha. Garuu puuliin isheen kunii fi isheen kun maal wajjin ol socho'u? Loodii wajjin ol socho'u jechuudha. So
amalli yookiin immoo akkaataan hojjechuu gosoota puulii kanaa faayidaan isaan nuu kennan maal akka ta'e tokko tokkoon kan ilaalu ta'a jechuudha. Amma the first one is a fixed pulley. A fixed pulley comprises a fixed axle with the rope looped over the top. See? Fixed pulley kan jennu yookiin immoo puulii dhaabbataa kan jennu maal of keessa qaba jechuudha. Axilii dhaabbataa kan hin sochoone qaba jechuudha. Axilii dhaabbataa kan hin sochoonee fi wiilii yookiin immoo puulii maal irratti marame? Axilii kana irratti marame qaba jechuudha. Axiliin sochoone garuu luupiin yookiin immoo puuliin keenya maal irratti marame? Maalitti marsee jira? Axilii kanatti marsee jira. Gubbaa isaa irratti immoo maal qabna jechuudha? Funyoo garagaraa qabna jechuudha kan dalagaa keenya ittiin dalagnu jechuudha. As ilaaluu dandeessu. Amma iddoo kanaa maal qabna jechuudha? Axilii qabna jechuudha. So axilii kanarra puuliin kun bifa kanaan jirti. Then gubbaa isaa irra immoo maaltu jira? Roop yookiin immoo threeditu yookiin funyootu jira jechuudha. Inni kun maasii wajjin hin socho'u jechuudha. So amma nuyi funyoodhuma keenya kana harkisuudhaan wanta kana ol baasna malee puuliin keenya idduma jiru sana dhaabbataa jechuudha. A fixed pulley is used to change the direction of the force. Egaa faayidaan guddaan puulii dhaabbataa kallattii humnaa jijjiiruu qofa jechuudha. Egaa faayidaan maashinoonni nuu kennuu danda'an kallattii jijjiiruu, humna baay'isuu, fageenya yookiin immoo ispiidii baay'isuudha jennee ilaallee ture jechuudha. Sana keessaa fixed pulley yookiin immoo puuliin dhaabbataa kan nuu kennuu danda'u kallattii humnaa jijjiiruu qofa jechuudha. Kallattii humnaa jijjiiruu qofa. Fakkeenyaaf alaabaa yommuu baafnu puulii gosa kamii fayyadamna jechuudha? Fixed pulley fayyadamna jechuudha. So muka alaabaa san irratti yookiin immoo poolii san irratti gubbaa irratti puulii qabna. Puuliin sun idduma sana dhaabbatti humna keenya ni dalageessina alaabaan keenya ol ba'a jechuudha. Garuu humna nuun baay'isu. Humna nuun baay'isu jechuudha. Kallattii humna garuu ni jijjiira jechuudha. A fixed pulley is the only pulley that when used individually uses more effort than the load to lift the load from the ground. You see? Fixed pulley yookiin immoo puulii dhaabbataa kan jennuun kun yommuu kophaa isaa fayyadamnu effortii guddaa nu barbaada jechuudha. Effortii guddaa yookiin immoo humni dalagaa'uu qabu loodii caala jechuudha. Humni dalagaa'uu maal ta'a qaba jechuudha? Loodii caala jechuudha. So puuliin gosa kana isa gosa kana yookiin immoo puuliin effortii guddaa nu barbaadu eenyu qofa jechuudha? Fixed puulii qofa jechuudha. Yommuu kophaa isaa itti fayyadamnu effortii guddaa nu barbaada. Kanaaf humna guddaa nu barbaada. Kana objektii baay'ee ulfaatu puulii gosa kanaatiin ol baasuun ni ulfaata jechuudha. Maaliif effortii guddaa yookiin immoo applied force guddaa nu barbaada waan ta'eef jechuudha. The fixed pulley when attached to a movable object, for example, ceiling or wall, acts as first class lever with the fulcrum being located at the axis bed with a minor change. The bar becomes a rope. Egaa fixed pulley yoo maaliin wal qabate? Qaama hin sochoone wayitiin yookiin immoo qaama dhaabbataa ta'e wayitiin yoo wal qabate bifa kanaan jechuudha. Amma kuni ruufii ta'uu danda'a yookiin immoo keenyaa manaa ta'uu danda'a. Bifa kanaan yoo wal qabate acts as first class lever with the fulcrum. Egaa akka fonqolcha sadarkaa tokkoffaatti act godha yookiin immoo nu gargaara jechuudha. Garuu garaagarummaan jiru maalinni? Baariin keessan egaa definition of leverii yommuu ilaallu lever is a rigid bar with pivot point or with fulcrum jenneerra jechuudha. Egaa ulee jabaataan roopii keenya yookiin immoo threadii yookiin immoo funyoo keenya ta'a jechuudha. So amma fakkeenyaaf iddoo kanaa maal qabna? Pivot point yookiin immoo fulcrumii qabna. Then effortii keenya garanatti yommuu dalageessuun wanti kun akkana naanna'a jechuudha. So yeroo sanatti akka baariitti kan nu fayyadu maal jechuudha? Thread yookiin immoo roopii keenya ta'a akka fonqolcha sadarkaa tokkoffaatti illee qo'achuu ni dandeenya. Kanaafidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf maashinoota salphaa garee lamatti qoodanii kan ilaalaniif jechuudha. Garee inclined plane fi garee fonqolchoota jedhamanii qoodamu. Kanaafuu puuliin garee maali jalatti ramadama? Garee fonqolcha jalatti ramadama. Sababni ramadamuufis immoo isa kanadha jechuudha. The advantage of the fixed pulley is that you do not have to pull or push the pulley up and down. Egaa faayidaan guddaan fixed pulley maali jechuudha? Puulii keessan oliif gadi sochoosuuf dirqama hin qabdanii jechuudha. Yookiin immoo puuliin keessan oliif gadi hin socho'u jechuudha. Faayidaan inni guddaa puuliin kun asuma dhaabbata hin socho'u jechuudha. Isa kan akka faayidaa isaatti fudhachuu dandeenya. Hanqinni isaa maal inni? It is that you have to apply
more effort than the load. Egaa disadvantagein isaa immoo dalaguuf yookiin immoo objectii ol kaasuudhaaf yookiin loodii ol kaasuudhaaf humna guddaa dalageessuu qabdu jechuudha. Humna guddaa loodii yookiin immoo wayitii ol kaasuu barbaaddan san caalu dalageessuu qabdu jechuudha. This is the disadvantage of the fixed pulley. 2. Movable pulley. Pulley sochootu jechuudha. In this type of pulley, the axle is free to move up and down. Egaa pulley gosa kanaa keessatti puuliin oliif gadi socho'uudhaaf firiidha jechuudha. Puuliin keessa maal wajjin sochooti? Wayitii yookiin immoo loodii ol kaastan wajjin sochooti jechuudha. Fakkeenyaaf fiigarii kana ilaala. Fiigarii kana ilaala namtichi kun ol ka'iinsa wayirra dhaabbatee jira. Then loodii kana ol kaasuu barbaadeera jechuudha. Garuu puuliin kunis dirqamuun maal wajjin ol deema? Loodii kana wajjin ol deema jechuudha. This type of pulley is called a movable pulley. That's it. For a movable pulley, if one end of the rope is fixed, applying an effort to the other end of the rope will effectively provide about 2 times the force. Egaa puulii sochootu keessatti fiixeen tokko wanta dhaabbataatiin yoo wal qabate kun ilaala wanta hin sochooneen jechuudha. Amma kun sibiila guddaa ta'uu danda'a, keenyaa manaa ta'uu danda'a, widaannaa. Amma wanti kun hin socho'u jechuudha. Fiixeen funyoo keenyaa waan hin sochoonetti hidhameera gamni tokko jechuudha. Then humni dalageeffamu applying force yookiin immoo effort kan jennuun ishee kana asii olee dalagoofti jechuudha. Fiixeen funyoo gamni tokko humna dalageeffamu wal qabattee jirti jechuudha. So humni effortiin kuni maal nuu kenna jechuudha? Loodii baay'ee guddaa ta'e harka meeqaan? Harka lamaan effortii kana caalu ol kaasuuf nu gargaara jechuudha. Loodii harka lamaan effortii caalu ol kaasuuf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf humni nuyi dalageessine 50 niwutonidha yoo ta'e loodii 100 niwutonii ol kaasuu dandeenya jechuudha. By using a movable pulley. Isa kana jechuudha. In the given figure, the weight is being supported by the tension into rope's end. The person pulling on the rope only feels the tension of one rope, which means the system has a velocity ratio of 2. Egaa amma fakkii kana yommuu ilaaltan weightiin kuni tensionii lamaan ol rarraafamee jira. Tension kan jennuun humna weightii tokko ol rarraasu jechuudha. Amma funyoo lamatu hanga kana ol qabeera. Funyoon tokko isa kana, funyoon tokko immoo isa kana. Applied forcing kan irratti dalagaa jechuudha. Kanaafuu effortiin keenya immoo funyoo tokko qofa irratti dalagaa. Ilaa. Weightii kan ol rarraase funyoo lama 1 2. Effortiin garuu fiixee kana qofa irratti dalagaa jechuudha. Kana jechuun velocity ratioon siistama kanaa yookiin puulii kanaa 2 ta'a jechuudha. Akkamitti akka ta'u ni ibsina jechuudha. That is in order to lift the load 1 meter you would have to pull 2 meter of the rope through the pulley. Kana jechuun egaa velocity ratioon 2 jechuun distance moved, velocity ratio means the distance moved by the effort divided by the distance moved by load. Kanaafuu velocity ratioon movable pulley tokko 2 jechuun weight yookiin immoo loodii tokko meetira ol kaasuu yoo barbaanne funyoo kana 2 meetiraan ol harkisuu qabna jechuudha. Maalan jedhe loodii kana 1 meetira ol siqsuu yoo barbaanne funyoo kana 2 meetira ol harkisuu qabna jechuudha. That is what we call velocity ratio. The main advantage of a movable pulley is that you use less effort to pull the load. Egaa faayidaa inni guddaan puulii sochootu maal inni jechuudha? Loodii ol kaasuudhaaf humna xiqqoo gargaaramtu yookiin immoo humni isin dalageessitan baay'ee xiqqaa ta'e. In simple term, the movable pulley is force multiplier. Maal nu baay'isa jechuudha? Humna nu baay'isa jechuudha. Puulii sochootu jechuudha. Egaa maashinii tokko humnaa fi speedii yookiin fageenya al tokkotti baay'isuu hin danda'u jenneera. So effortii xiqqaadhaan loodii guddaa sochoosuu dandeenya. This is the main advantage of faayidaa guddaa movable pulley yookiin immoo puulii sochootuuti jechuudha. The main disadvantage of a movable pulley is that you have to pull or push the pulley up or down. Egaa akka disadvantage yookiin immoo akka hanqina movable pulleytti kan fudhannu
dirqama maal sochoosuu qabna jechuudha. Puulii keenya oliif gadi sochoosuu qabna jechuudha. Nullee ol ka'iinsa ta'e irra dhaabbachuu qabna jechuudha. Amma ilaala. Iddoo kanatti namni kun iddoo kanatti humna dalageessa ta'e ol ka'iinsa kanarra bahee dhaabbachuu qaba jechuudha. Wanta kana ol harkisuudhaaf jechuudha. Kanaafuu ishee kanaan maal jenna akka disadvantageetti kaasuu dandeenya jechuudha. For both a fixed and a movable pulley, there are energy losses due to friction. Egaa puulii dhaabbataafis puulii sochootuufis qisaasamni enerjii ni jira. Sababa maaliitiin? Sababa humna rigataatiin jechuudha. Egaa qisaasamni enerjii jira jechuun mechanical advantage is always less than the velocity ratio. Egaa qisaasamni enerjii jira jechuun yeroo hunda mechanical advantagein velocity ratio dha gadii jechuudha. Velocity ratio jechuun ideal mechanical advantage yoo maaltu jiraachuu baate yoo frictioniin jiraachuu baate jechuudha. The third one is compound pulley. Egaa puuliin inni sadaffaan puulii walxaxaa kan jennuun sanadha jechuudha. A compound pulley is the combination of a fixed and a movable pulley. Egaa puuliin compound jennuun kuni akkuma maqaa isaarraa hubattan qindoomina puulii dhaabbataa fi qindoomina puulii socho'aati jechuudha. Fakkeenyaaf fiigarii kanarraa yommuu ilaaltan here we have one fixed pulley and a movable pulley. Isheen kuni puulii dhaabbataadha. Isheen kuni puulii sochootudha. So kuni compound pulley dha jechuudha. Simple compound pulley jechuu ni dandeenya jechuudha. This is sometimes called a block and a tackle. Egaa puulii gosa kanaatiin block and a tackle yeroo itti jedhamu jira jechuudha. Maqaadha jechuudha kun. A compound pulley makes life easier as the effort needed to lift the load is less than half of the weight of the load. Egaa compound pulley'n kuni hojii namaa yookiin jireenya namaa baay'ee salphisu jechuudha. Akkamitti salphisu yoo jenne effortiin loodii ol kaasuuf barbaachisu walakkaa weightiitiin yookiin immoo loodiitiin hir'ata jechuudha. Akkuma sila jedhe movable pulley wajjinuu iddoo kanatti tajaajila wal fakkaataa kennu jechuudha. Garuu more movable pulley irraa maaltu akka adda isa godhu kan ilaalu ta'a jechuudha. So asittis humni fakkeenyaaf weightii kana ilaala. Humna 100 niwutoonii kana yookiin immoo weightii 100 niwutoonii kana ol kaasuudhaaf humni nuyi asitti dalageessuu qabnu 50 niwutoonii qofa jechuudha. 50 niwutoonii qofa jechuudha. Kun faayidaa isa guddaadha. Inni biraa immoo ol ka'iinsa wayirra ol baanee dhaabbachuu hin qabnu jechuudha. Lafuma dhaabanneetu maal gochuu dandeenya? Waan kana ol kaasuu dandeenya. Maaliif? Funyoon keenya puulii lammataatiin hidhamee gadi nuu deebi'eera jechuudha. The movable pulley provides the mechanical advantage, whereas the fixed pulley changes the direction of the force. Egaa compound pulley keessatti yookiin immoo puulii walxaxaa keessatti mechanical advantage kan nu kennu puulii sochootudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Humna kan nu baay'isu, humni keenya amma 100 niwutoonii kana 50 niwutoonii qofaan akka ol kaasnu kan nu gargaare maalidha? Movable pulley tana jechuudha. Silas ilaalleerra jechuudha. Kallattii immoo kan nu jijjiire lafa teenyetuma lafuma dhaabannee waan kana gad harkisnee humna gad harkisaa yookiin humna lafatti gad harkisu kallattii isa gara lafaatti ta'u dalageessine loodii kana ol kaasuuf kan nu gargaare immoo isa kam jechuudha? A fixed pulley. It is direction changer. Sila ilaalleerra yoo ta'e direction changerii akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Maaltu fixed pulley yookiin immoo puulii dhaabbataan jechuudha. So amma laal waan lama as keessatti kallattiin nu jijjiirameera, humni nu baay'ateera. Kanaafuu jireenya keenya salphaa nu taasisamu hin taasisu ni taasisaa jira. Egaa constructioniiwwan garaagaraa gamoowwan baay'ee dhedheeroo ta'an sky crapper kanneen jedhaman ijaaruuf kan itti gargaaramnu gosoota puulii kanneeni jechuudha. This makes it easy to lift the load when standing on the floor. Egaa kuni akkuma sila dubbadde lafa dhaabannee waan barbaanne asii olee kaasuuf salphaa yookiin immoo mijaawaa taasisaa jechuudha. The main advantage of this pulley is that the amount of effort is less than the half of the load. You see? Faayidaan inni guddaan puulii kanaa kan maaliitiin wal fakkaata? Kan movable puuliitiin wal fakkaata jechuudha. Effortiin nu barbaachisu walakkaa loodiiti. Wanta weightiin isaa 5,000 niwutoonii ta'e ol kaasuu barbaadne humni inni nuyi dalageessuu qabnu niwutoonii 2,500 qofa jechuudha. Kanaafuu faayidaan inni guddaa maal inni ree? Effortiin walakkaa loodiiti yookiin immoo loodii tokko ol kaasuuf walakkaa loodii qofa humna dalageessuu akka qabnu kan ibsudha. Akkasumallee lafa dhaabbannee maal gochuu dandeenya? Waan tokko ol baasuu ni dandeenya. Kunillee faayidaa isaati jechuudha. But it is not the main one. The main disadvantage is it travels a very long distance. Egaa disadvantage isaa loodiin keenya kun fageenya waa'ee xiqqoo ta'e deema jechuudha.
Kana jechuun maal jechuudha? Sila dubbadheen ture movable pulleyin faayidaa ishii keessaa miidhaa yookiin hanqina ishii keessaa fakkeenyaaf ammoo 100 niwutenii kana asii ol kaasuudhaaf fakkeenyaaf meetira 5 deemsisuu barbaanne funyoo keenya meetira 10 harkisuu qabna. Inni maal irratti hundaa'a? Baay'ina funyoo loodii rarraasee jiru yookiin immoo teenshinii loodii rarraasee jiru irratti hundoofneeti jechuudha. So loodii funyoo lamatu yookiin immoo teenshinii lamatu asii olee loodii keenya harkisaa jira waan ta'eef inni kun 2dha jechuudha. So velocity ratio isaa 2dha. Velocity ratio 2dha jechuun effortiin harka lama loodii caala deemuu qaba jechuudha. Generally, the velocity ratio of a pulley system depends on the number of sections of rope used to lift the load. Egaa walumaa galatti velocity ratio pulley yookiin immoo sirna pulley tokko maal irratti hundaa'a? Lakkoofsa funyoo yookiin immoo lakkoofsa kutaa funyoo yookiin immoo wadaroo loodii keenya yookiin weetii keenya ol rarraasee jiru irratti hundaa'a jechuudha. Yookiin immoo teenshinii loodii ol rarraasee jiru irratti hundaa'a jechuudha. Lakkoofsa isaa wadaroo meeqatu maal keenya hidhee jira? Loadii yookiin immoo weetii ol kaafnu sana hidhee jira kan jedhu lakkaawwannaa jechuudha. If there is only one section, then the velocity ratio will be 1. If there are 2 sections of rope, then the velocity ratio will be 2, and so on. Bifuma kanaan deema jechuudha. Section yookiin immoo kutaan funyoo weetii yookiin immoo ba'aa ol kaasuu barbaannu tokko rarraasee jiru yookiin immoo ol rarraasee jiru tokko yoo ta'e velocity ratio isaa tokko jechuudha. Puulii kamiiyyuu jechuudha. Lama yoo ta'e velocity ratio isaa lama. Sadi yoo ta'e akkasumatti fufa jechuudha. 10 yoo ta'e 10 ta'a jechuudha. Therefore, the velocity ratio of the pulley system is given by number of sections of rope that lift or support the load. Egaa velocity ratio sirna puulii yookiin puulii kamiiyyuutu maaliin wal qixa ta'a jechuudha? Lakkoofsa kutaa funyoo maal ol rarraasee jiru ba'aa ol rarraasee jiruutiin wal qixa ta'a jechuudha. We are equals to n jechuu dandeenya jechuudha symbolically. Egaa kun akkamitti akka ta'u fakkeenya kana keessatti sirriitti ilaallaa jechuudha. Mee amma puulii isa jalqabaa kana fudhaa. Puulii isa jalqabaa kun egaa sila ilaalleerraa maal jenneen irraa fixed puulii qofa jechuudha. Fixed puuliidha jechuudha. Egaa amma fixed puulii kana keessatti funyoon kallattiidhaan ba'aa keenya yookiin immoo weetii keenya ol rarraasee jiru tokko qofa. Ba'aa kan rarraasee jiru. Inni kun kan effortiin irratti dargaa'udha. Isa kana hin lakkooftanii jechuudha. So inni keessan meeqa taasitti? 1. N is equals to 1. Here you are. Kanaafuu velocity ratio puulii nniidhaan yookiin immoo the number of section of rope that lift load or that used to lift the load. Kanaafuu loodii kana kan ol rarraase yookiin immoo kan rarraasee jiru isa kana tokko qofa waan ta'eef velocity ratio keessan meeqa ta'a? Tokko ta'a. Velocity ratio tokko jechuun ba'aa kana 10 centimeetira yookiin immoo 10 meetira ol kaasuu yoo barbaanne effortiin keessanis yookiin immoo funyoon iddoo kanaa hammam deemuu qaba? 10 centimeetira yookiin immoo meetiraan jalqaba fudhattan 10 meetirii ta'uu qaba. Iddoo kana ture iddoo kana barsiisu 10 wal qixa ta'a jechuudha. Since a fixed pulley is only direction changer. Direction qofatu jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Akkasuma ba'aan keenya 100 niwutaniidha jechuudha. Ba'aa 100 niwutanii kana kaasuuf at least effortii 100 niwutanii dalageessuu qabna jechuudha. Kanayyuu caaluu danda'a jechuudha. Kanayyuu caaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate garuu maal ta'u wal qixa ta'u jechuudha. Humni baay'atu hin jiru jechuudha as keessatti. Akkasumas fageenya dheeraa deemuunis hin jiru jechuudha. Kallattii qofa nu jijjiira waan ta'eef jechuudha. Isa kana jechuudha. Mee isa lammaffaa kana immoo ilaala. It is a simple compound pulley. Inni kun immoo inni lammaffaan kun compound pulley isa salphaadha jechuudha. Maaliif? Since it has a fixed pulley and a movable pulley. Pulley socho'aa tokkoo fi pulley dhaabbataa tokko qaba waan ta'eef jechuudha. So amma roopii yookiin immoo funyoo yookiin haada kallattiidhaan loodii ol rarraasee jiru laalta jechuudha. Kutaa roopii keetii yookiin immoo kutaa funyoo keetii kan kallattiidhaan maal ol rarraasee jiru ba'aa yookiin loodii yookiin weetii ol kaastu san kan wal qabate jechuudha. So meeqa 1 2 laala. Amma isaan kun lachuu teenshinii qabu. Teenshinii kun lamaanuu waan kana ol harkisaa jechuudha. Lama qaba jechuudha. Isa kana lakkooftani. Kan irratti kan dalagaa'e maali jenne effortiitti irratti dalagaa jechuudha. Malee kuni kan wanta kana kallattiin ol rarraasanii jiruu miti jechuudha inni kuni. So lama qabdu waan ta'eef simply
velocity ratio kee lama ta'uu ammas bartee ta'e inni kee lama waan ta'eef jechuudha. Great. Okay, garuu as keessatti akkuma sila dubbanne ba'aa kana 10 centimetri ol kaasu yoo barbaadde dirqama effortiin kee gamada kana iddoo jirurraa 20 centimetri sochoosuu qaba jechuudha. Asitti lamaan isaanii wal qixa turan 10 centimetri 10 centimetri turan jechuudha. Amma garuu harka lamaan guddata jechuudha. Effortiin kee fageenya dheeraa deemuu qaba jechuudha. Okay, wanti jijjiiramu immoo jira. Egaa loodiin keenya yookiin weightiin keenya iddoo hundatti wal fakkaata 100 niwutanidha. F1 kan jennuun loodii keenya jechuudha. Loodii 100 niwutanii kana puulii gosa kanaa fayyadamtee ol kaasuu barbaadde humni sirraa eegamu 50 niwutanii qaba jechuudha. Kana jechuun puuliin kun humna nuu baay'isa jechuudha. Disadvantage isaa immoo fageenya dheeraa deemaa jennee sila dubbannee jirra jechuudha. Isa kana. Isa sadaffaa biras dhaqa. Jalqaba maal ilaaltu? Kan kallattiidhaan weight yookiin immoo loodii ol kaastaniin wal qabatee jiru lakkooftu jechuudha. Seekshinii roobii keessanii yookiin immoo kutaa wadaroo keessanii jechuudha. Meeqadha? 1 2 3. Ammas isa kana lakkooftani. Yes. Inni keenya meeqa? 3. Inni 3 dha jechuun velocity ratio meeqadha? 3 dha jechuudha. Kana jechuun velocity ratio immoo 3 dha jechuun fageenya effortiin caalu harka 3 fageenya loodiin deemu caala jechuudha. Kun jechuun immoo maal jechuudha? Kun kottaa. Wanta kana seentimeetira 10 ol kaasuuf asitti effortiin keenya 30 seentimeetira deemuu qaba jechuudha. Ilaala. Wantuma hanga wal fakkaataa qabu ol kaasuudhaaf fageenyota garaagaraa akkasuma humni nuyi dalageessuus garaagaraa ta'a. Maal irratti hundaa'e? Puulii nuyi fayyadamne yookiin immoo hamma maramiinsa roobii keenya irratti hundaa'e jechuudha. Okay. Egaa humnuma kana yookiin immoo loodiidhuma kana ol kaasuuf asitti humni nuyi dalageessinu 33 ta'a jechuudha. Kana jechuun harka 3 gadi xiqqaata jechuudha effortiin keenya. Maaliif? Funyoon keenya kan kallattiidhaan maaliif wal qabatte? Loodiidhaan wal qabatte 3 waan taateef jechuudha. Akkasuma puuliin keenyas meeqadha jechuudha? 1 2 3. 2 fixed pulleys fi movable pulley qabna jechuudha. Okay, afraffaa bira immoo gootu. Afraffaa bira yommuu dhuftan jalqaba maal gootu jechuudha? Ammas seekshinii roobii keessanii kan loodiidhaan wal qabate lakkooftu jechuudha. Here we have 1 2 3 and 4. Afur qabna jechuudha. This implies that the velocity ratio of this system or this pulley system is 4, which means to lift the load by 10 centimeter, the effort has to be moved by 4 times or 40 centimeter. Egaa loodii kana harka tokkoon ol kaasuu barbaanne or in our case 10 centimeter ol kaasuu barbaanne effortiin keessan 40 centimeter deema jechuudha. Harka meeqaan baay'ata? Harka 4 jechuudha. Restitution maal jenneerare? Ratio distance moved by effort fi distance moved by load akka ta'e jalqaba irratti ilaalleerra jechuudha. Garuu bu'aan keenya guddaan asitti humna xiqqoo nu barbaada, humna bicuu nu barbaada jechuudha waan kana ol kaasuudhaaf. Meeqa? 25 niwutanii. Harka 4 nu hir'ate jechuudha. Dhibbarra ilaala. Asitti amma puuliin kun dirqama 100 niwutanii dalageessuu qabda jechuudha iddoo kanatti. Asitti garuu humna baay'ee xiqqoo taatee dalageessita jechuudha. Garuu fageenya dheeraa duubatti deemtu jechuudha. Amma gamada kana harkistee baay'ee duubatti deemuu qabda jechuudha. Egaa isa kanadha. Walumaa galatti qabiyyee puulii bifa kanaan hubachuu yookiin immoo qabachuu qabdu jechuudha. I hope sirriitti hubattaniitu jedhee yaada. Egaa hamma ammaatti chaanaalii kana subscribe godhin jirtu yoo ta'e please subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasuma immoo maatii yoo taatan deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas anaan illee na jajjabeessaa. Akkasuma viidiyoon hojjetame battala hojjetameen isin bira akka ga'u yoo barbaaddan notification batanii yookiin immoo mallattoo yaadachiisaa banachuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanuun hamma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha.